Good morning. Last class, we were discussing about cache memory. What was cache memory? It is a small, fast memory that is inserted in between the processor and the main memory. What is the use of cache memory? Cache memories are used to reduce the average time to access data from the main memory. Okay, so that is what the cache memory. Cache memory is a memory. It is situated in between the processor and the main memory. So, for reducing the average time to access data from main memory, we are using this cache memory. Okay, so that is what the cache memory. So this is the diagrammatic representation of that. One processor is here, main memory is here. This is our cache memory. It is in between this processor and main memory. One cache controller is there, and memory controller is there. Cache controller is used to access this cache memory from the receiver address from the processor, and also memory controller is used to access this main memory. Okay, so processor, main memory, in between this is the cache memory. And working and all of cache memory, already we discussed that. Now we can discuss a new term called locality of reference. What is locality of reference? Actually, the effectiveness of the caching mechanism is based on this property, that locality of reference. We can define this locality of reference in this term, that many instructions in a localized area of the programs are executed repeatedly during some period, and remainder of the program is accessed relatively infrequently. That means in a program, suppose consider your C program or whatever, in a program, a particular area, that means a particular localized area in that program will access repeatedly, and the remainder of the programs are accessing infrequently. That is, it is not frequently accessed. Some of the areas or a particular area in a programs are access, processor will access those area frequently, and remainder of the programs are accessed in infrequently. So that is what the locality of reference. This is the definition. Many instructions in localized area of the programs are executed repeatedly during some period, and the remainder of the programs are accessed റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്രീക്വൻറ്റ്. അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ചില ഏരിയകൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു. സം പ്രോസസ്സ് റിമൈൻഡേഴ്സ് ഒന്നും ഇൻഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട്, അത്ര റെയർ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു. So that is locality of reference. Okay, two types of locality of reference are there. Okay, there are two types of locality of reference. One is called the temporal locality, and another one is called spatial locality. So these are the two types of locality of reference: temporal locality and spatial locality. What is locality of reference? You understand that. അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ചില പോർഷൻസ് മാത്രം പ്രോസസ്സേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുക. ചില പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചില ഏരിയാസുകൾ. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, so two types of locality of reference are the temporal and spatial. We can see what is temporal locality and what is spatial locality. First, we can see temporal locality. So, recently executed instruction is likely to be executed very soon. So, based on that, we will define the temporal locality. That means the temporal aspects of the locality of reference suggests that whenever an information item is first needed,
this item should be brought into the cache memory, where it will be hopefully remain until it is needed again. That means നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് കൺസിഡർ എ ഫോർ ലൂപ്പ്. ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എനിബഡി ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഫോർ ലൂപ്പ് സപ്പോസ് for I is equal to 0, I less than, say, from n, I plus plus. Okay, then just printf. Okay, so this is considered just a simple example. In this example, you can see that for this for loop, we are using one variable I. Okay, we are using one variable, ഒരു വേരിയബിൾ I യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഹായ് എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I എന്ന് പറയുന്നത് n ടൈംസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സെയിം ഡാറ്റ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി. ഓക്കെ, ഹിയർ ഓൾസോ ഹായ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. But in that type of situation, what the programmer will do is that programmer will fetch that content from the main memory to cache memory. Okay, then from that cache memory it can execute. Because why we have used the cache memory? Cache memories are used to reduce the main memory access time. Main memory access times reduce ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് cache memory use ചെയ്യുന്നത്. Suppose consider this is our processor. This is our processor P. Okay, then this is cache and this is main memory. Okay, initially we know that all these programs will be in the main memory. Okay, all these programs will be in the main memory. So processor needs to access this main memory for executing this program. Okay, so for executing these programs, processor has to access the location of I. Okay, location of I. So for every instruction is executing, what the processor has to access this location of I in the main memory. So in order to reduce that access, what it will do is that it will just copy this location into cache memory. Okay, then from the cache memory it will access those items. Okay, അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇതുപോലുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ, അതായത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, കാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഫ്രം ദർ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൊസസ്സർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറി ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നില്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടെമ്പോറൽ ലൊക്കാലിറ്റി. Okay, temporal locality. That means in temporal locality, recent executed instruction likely to be executed again very soon. അതായത് ഇപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ അടുത്തും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇതന്നെ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഹായ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ n ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അല്ലെ? ഒരു തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത തവണ അതേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അടുത്ത തവണ അതേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അടുത്ത തവണ അതേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ളെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ ബ്രിങ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ടു വെയർ, കാഷ് മെമ്മറി. ഓക്കെ, കാഷ് മെമ്മറിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ മെമ്മറി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് കാഷ് മെമ്മറിയിൽ നിന്നിട്ട് പ്രൊസസ്സർ എടുത്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ടെമ്പോറൽ ലൊക്കാലിറ്റി. The temporal aspects of the locality of reference suggest that whenever an information item is first needed, this should be brought into the cache, where it will hopefully remain until it is needed again. Okay, until it is needed again. So that is temporal locality. Next one is spatial locality. Okay, it is related to space. Okay, in spatial locality, it is saying that instruction in close proximity to a recently executed instruction are likely to be executed soon. Okay, that is what spatial locality.
That means spatial access suggests that instead of fetching just one item from the main memory to the cache, it is useful to fetch several items that reside at adjacent address as well. Okay, that means it will fetch the entire block into the cache memory. See an example here. Suppose ഇതൊരു കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. കൺസിഡർ ഒരു 10 ലൈൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫെച്ചിങ് ദിസ് വൺ ഐറ്റം, അതായത് ഈ ഐറ്റം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പ്രൊസസ്സറിലോട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ എൻ്റെയർ ബ്ലോക്ക്, അതിന് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലെ കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി സേ. ഓക്കെ, സോ spatial locality aspects എന്താണ്, instruction is close proximity to a recently executed instructions are also likely to be executed soon. That means what, ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അഡ്രസ്സിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്. Okay, then spatial experts suggest that instead of fetching just one item from the main memory to the cache, it is useful to fetch several items that reside adjacent the address as well. That means it will fetch the entire block into the cache memory. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, we can reduce the memory access. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ മെമ്മറി ആക്സസ്. മെയിൻ മെമ്മറി ആക്സസ് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആയിരിക്കും. അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ അഡ്രസ്സിലായിരിക്കും, നാലാമത്തെ അഡ്രസ്സിലായിരിക്കും എന്ന് പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ അസംഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മെമ്മറിയിലുള്ള എൻ്റെയർ ബ്ലോക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊടുക്കും. മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറി കൊടുത്തിട്ട് പ്രോസസ്സർ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സറിന് മെയിൻ മെമ്മറിയായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാസ് ആക്സസ് ചെയ്യും. So that is spatial locality. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ടെമ്പോറൽ ലൊക്കാലിറ്റി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി. In temporal locality, what it is saying, the temporal aspects of the locality of reference suggest that whenever an information item is first needed, this item should be brought into the cache, where it will be hopefully remain until it is needed again. അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആദ്യം തന്നെ ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് നേരെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊടുക്കും. കാരണം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത റീസെൻ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അഗെയിൻ വെരി സൂൺ. അതായത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ള അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വി വിൽ സേ ടെമ്പോറൽ ലൊക്കാലിറ്റി. സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അസംഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആ എൻ്റെയർ ബ്ലോക്ക് മുഴുവൻ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി. ഓക്കെ, ടു ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് മറന്നു പോകുന്നത്, ടെമ്പോറൽ ലൊക്കാലിറ്റി ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി. Then another term we have to discuss is cache hit. Cache hit and cache miss. Two terms are there. First, we can see what is cache hit. Okay, cache hit means when a processor issue a read or write request. Okay, then the address that refers to that particular memory location is present in that cache memory. Then we can say that it is a read hit or the processor issue read or write request using address that refers to the location in the memory. The cache control circuit determine whether the requested word is currently exists in the cache memory. If the requested word is in the cache memory, we will say we will call it as read hit or write hit. That means പ്രൊസസ്സർ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ക്യാഷിലോട്ട്, ദെൻ ആ റിക്വസ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആ ക്യാഷിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാഷ് ഹിറ്റ്.
Okay, that means the requested word is present in the cache. We will call it as cache hit. Okay, cache hit, either it may be a read hit or write hit. Okay, cache hit may be a read hit or write hit. What is read hit? Read hit means when the processor is requesting a read request to the cache memory, and if the requested word is present in the cache memory, we will call it as read hit. And if a read hit occur, what it will happen? It will bring that word into the processor. Okay, so that is read hit. Okay, that means processor issue a read signal, read request to the cache memory, and if that word is present in the cache memory, then it is read hit. Similarly, if the processor is issue a write request, okay, if the processor is requesting a write request, that means processor needs to update some content in that word. Okay, so processor requests a write request, and the corresponding memory location, corresponding word is present in the memory location. We will call it as a write hit. Okay, so read hit is there, write hit is there. Okay, what is read hit? In case of read hit, processor issue a read signal and the requested word is present in that memory. We will call it as read hit. Okay, then if the processor requests a write signal to the memory and the requested word is present in that memory, that is what it is called the write hit. Write hit means actually the processor wants to update some data in the cache memory. Okay, so we can see how we will perform the write operations in the cache memory. That means when a write hit occur, what will happen? That means whenever a processor wants to write a word, it can do this write operation in two ways. Okay, processor can do write operations in two ways. One is called write through cache, and another one is called write back cache. Okay, so first one is write through cache. In write through cache, what it will do is that actually our aim is to update the content. Okay, suppose say this is processor. Okay, this is processor, and this is our cache memory, and this is our main memory. Okay, so this is our main. Okay, so the processor requests a write request to the cache memory. Okay, so in write through cache, what it will do is that it will update the content that is in the cache memory and main memory simultaneously. Okay, simultaneously it will update both the contents that is present in the cache memory and main memory. Okay, so that is what write through cache. Okay, in this case both the main memory and cache memories are updated simultaneously. Okay, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു processor-ന് റൈറ്റ് ചെയ്യണം cache memory. ആക്ച്വലി cache memory എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത്? മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ കണ്ടന്റ് cache മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. സപ്പോസ് സേ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വന്നു വിചാരിക്കാം, ഇൻഡ് a is equal to 1. Initially a is equal to 1, then a plus plus എന്നൊരു ഓപ്പറേഷൻ വന്നു, ജസ്റ്റ് ഫോർ അസ്യൂമിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? മെയിൻ മെമ്മറിയിലും എയുടെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ cache മെമ്മറിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തു. അതിന് ശേഷം cache മെമ്മറിയിലും the value of a is 1. Okay, then the processor wants to perform a write request. Okay, ഈ processor രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ processor അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? എയുടെ വാല്യൂ 2 ആക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ ഇൻ റൈറ്റ് ത്രൂ cache, what it will do is that it will update
both the cache memory and main memory simultaneously. Okay, cache memory and main memory simultaneously. That means in write through cache, it will update cache memory to 2 and main memory to 2. Okay, so that is what write through cache. And next one is write back cache. Okay, write back cache. What is write back cache means? The data is updated only in the cache and updated in the main memory later. Okay, that means data is updated in the memory only when the cache line is ready to replace. Okay, that is what the write back cache. That means the operations in a okay, initially cache memory one then main memory one then processor perform request a write request. Then in write back cache, what it will do, it will first update the cache memory to 2. Okay, then main memory will be 1 only. Then after that instruction execution, whenever the cache wants to replace its location, then only what it will do, it will update the cache memory content into main. Okay, so that is write back cache. In write back cache, the data is updated only in the cache memory and updated into the main memory in later time. That is, data is updated in the memory only when the cache line is ready to replace. Okay, that is write back. Also, we will call it as write deferred cache. Okay, so that these are the two write operations, that is write through and write back. What is write through? In write through, what both cache memory and main memories are updated simultaneously, but in write back, what it will do, it will first update the cache memory, then later it will update it to the main memory. So that is the difference. Next one is cache miss. Okay, cache miss. What is cache miss? That means processor requested data to the memory, but the requested data is not present in the cache memory. Then it will occur a cache miss. Okay, suppose the processor is requesting a read operation, but that corresponding word is not present in the memory, sorry, cache memory, then we will call it as read miss. Okay, similarly, if the processor is requesting a write request to the cache memory, and if the corresponding word is not present in the memory, sorry, cache memory, then it will called a write miss. Okay, so that is what a cache miss. That means the requested data is not present in the cache memory. If the data is not present in the cache memory, then a read miss or write miss occur. Okay, so first is read miss. What is read miss? Block of word containing this requested word is transferred from the main memory. That means there is a read miss occur. What was read miss? Requested word is not present in the cache memory. Say, this is an example. Just this is the processor. Okay, this is the processor, and this will be the cache memory. This will be the main memory. Okay, main memory. When a read miss occur, read miss means the processor is requesting a read request. Processor is requesting a read request, but the requested word is not present in the cache memory. So that is what a read miss. Okay, when a read miss occur, what it will do? That is what we are going to discuss. What it will do? First, it will fetch the content from the main memory to cache memory. Okay, then it will give that to processor. That is one method. Okay, that is one method.
That means first it will fetch the entire block into the cache memory. Then from that block, it will transfer the requested word to the processor for execution. Then another method is that it will first fetch the word from the main memory to the cache memory, then directly copy that into processor. Directly provide that word into the processors. That is what it is. That means a block of words containing this requested word is transferred from the main memory. After the block is transferred, the desired word is forwarded to the processor. That is one method. First, it will transfer the block of data. That means the word that is present in the block. That entire block will be transferred to the cache memory. Then from that cache memory, the requested word is provided to the processors. Then another method is that the desired word may also be forwarded to the processor as soon as it is referred without waiting for the entire block to be transferred. That means അതായത് എൻ്റെയർ ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ വേർഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, എൻ്റെയർ ബ്ലോക്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും. ദെൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ക്യാഷ് മെമ്മറി പ്രൊസസ്സറിലോട്ട് കൊടുക്കും, ആ വേർഡ് എടുത്ത് കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റീഡ് മിസ്സിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. റീഡ് മിസ് മീൻസ് വാട്ട്? റീഡ് മിസ് മീൻസ് the requested data is not present in the cache memory. That is what a read request. The processor request koduthu, but that request is not present in the cache memory. Then what it will do? It has to fetch the data from the main memory to cache memory. Then after that, from the cache memory, it will provide the corresponding word to the where processor. So that is what the read operations. When a cache read miss occur, this is the process. Okay. The next one is write miss. What is a write miss? If the processor is requesting a write request to the cache memory, but what happened? The desired word is not present in the cache memory. Then it is a write miss. Okay, then it is a write miss. That means processor requested a word, but the desired word is not present in the cache memory. Okay, so then it is write miss. Then what it will do? This is the procedure. That means if write through protocol is used, then the content of the main memories are updated directly. Then if write back protocol are used, what it will do? The block containing the address word is first brought into the cache and overwritten. Main memory will be updated on replacing the block. Okay, that means processor request a write request to the cache memory. Okay, but the content is not present in the cache memory. Then it will just fetch the content from the main memory to cache memory. Then it will update. Okay, so that is by using write through protocol. Okay, so that is by using write through protocol. That means we can write in the memory in two ways, either by using write through protocol or write back protocol. Okay, so when a write miss occur, first it will fetch the content from the main memory to cache memory, then it will update it. Okay, that is if the write through protocol is used, then content of the main memories are updated directly. Okay, direct ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ കണ്ടന്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലെ കണ്ടന്റും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി അല്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ റൈറ്റ് ബാക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് യൂസ്ഡ്, ദ ബ്ലോക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഫസ്റ്റ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ ക്യാഷ് മെമ്മറി. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ബ്ലോക്കിലുള്ള ആ വേർഡ് മാത്രം ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. Then later it will update the main. So that is
write miss. That is the process happening when the write miss is occur. Okay. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഒരു റൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു, ബട്ട് ദ കാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ്. ദെൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ അപ്ഡേറ്റ് ദാറ്റ്, either by using write through protocol or by using write back protocol. Okay, ഈ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. In write through protocol, what it will do is it will directly update it with the main memory. Okay, write through protocol, it will directly update the content with the main memory. But in write back protocol, what it will do is that it will first fetch the content from the main memory to cache memory. Then from the cache memory, it will update the content. Okay, that means from the cache memory, it will update that content. Then after updation, whenever the cache memory needs to replace, on that time, it will update the main. Okay, on that time it will update the main memory. So that is write miss. Okay, so these are the different terminologies associated with this cache memory. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത, വാട്ട് ഈസ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ്? പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക. എന്താണ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ്? മീൻസ് മെനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഡ്യൂറിംഗ് സം പീരിയഡ് ആൻഡ് the remainder of the program is accessed relatively infrequently. Two types of locality of reference are the temporal locality and spatial locality. Temporal locality means recently executed instruction is likely to be executed again very soon. Okay, so based on that, it is temporal locality. Then spatial locality means instructions in close proximity to a recently executed instructions are likely to be executed soon. Okay, instruction in close proximity to a recently executed instructions are also likely to be executed soon. Then some other terminology is cache hit. Cache hit means processor is requesting some data and the requested word is present in the cache memory. Then it is cache hit. That may be read hit or write hit. Okay. If it is read request, then it is read hit. If it is write request, then it is write hit. Okay. Then when a write hit occur, that means the processor wants to write something to the cache memory. What it will do? It will use two protocol. One is write through protocol and another one is write back protocol. In write through protocol, what it will do? In this write through protocol, both cache memory and main memory will update simultaneously. Okay, in write through protocol, it update both cache memory and main memory simultaneously. But in write back protocol, what it will do? It will first update the cache memory, then later it will update the main memory. So that is write back protocol. Then when a cache miss occurs, what is cache miss? The processor is requesting some data, but the data is not present in the cache memory. That is cache miss. Okay, that may be read miss or write miss. Okay, if the request is read operation, then it will be a read miss. If the request is write operation, then that will be a write miss. Then what it will do for a read miss? It will first fetch the data from the main memory to cache memory, then provide those data to processor. That is the basic idea. Okay, then that we can perform in two ways. One is we can fetch the entire block into the cache memory. Then from that block we can give the corresponding word to the processor. The next method is we can first fetch the word corresponding to the request first to the cache memory and provide directly to the processor before completely fetching the entire block. So these are the two methods.
Then next one is right miss. If a right miss occur, what it will do? What it will do? It will it has to update the content, isn't it? So for that, first it will fetch the two method it can perform. One is it can directly update the content into the main memory. The next method is it will copy the content from main memory to cache memory. Then from the cache memory it will update. Then later it will update that into main memory. Okay, so that is the operation that is happening in when a write miss occur. Okay, so these are the different terminologies. Cache miss and cache hit ഉണ്ട്. Cache ഹിറ്റിൽ തന്നെ റീഡ് ഹിറ്റും റൈറ്റ് ഹിറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? ദെൻ ക്യാഷ് മിസ്സിൽ റീഡ് മിസ്, റൈറ്റ് മിസ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. റോഷ്നി, ആദിൽ, അഷ്ന, അശ്വിൻ, അനുശ്രീ, ഡൊമിനിക്, വിഷ്ണു പ്രകാശ്, ഷാരോൺ, അഞ്ജന, അക്ഷയ്, വൈഷ്ണവ്. ഇത്രയും പേരാണുള്ളത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.